What up, class? So, nako-sketch na rin nga ghost clown. This video is for kaniyang tips and tricks on character creation. So, i-discuss na ako how to turn this sketch into this. As you can see, separate siya nga layers. So let's recreate this right from scratch. Let's create a new document, again 1920 by 1080. Important thing, naka-landscape yung orientation and naka-RGB. We need to rename this project to clown ghost, right? Back anatomy. Alright, anatomy siya, kay separate man na to ang mga body parts and stuff. Alright, so let's start by copying this. In your case is mag-draw mo sa papel o ballpen. For example, kini nako-sketch. I just take my phone, take a picture of it, and then send the image inside Illustrator. So in this case, for example, gidrawing ko na sa papel, ako ni siyang gi-save inside Illustrator. Paste ako siya, i-paste. Pwede po siya i-click and drag. You want to centerize this by opening or align, shift 7 ang shortcut. So sa Windows na makita, window, align, and make sure nga nakaset ni siya, kani siya align to, dili siya align to selection align to artboard. Kay gusto na to nga ma-align ni siya, center gid siya sa artboard. Ito mo no, selecting second, which is horizontal align center, and then our vertical align center. Boom, now it's centerized. Next is to rename layer 1 to reference, and then double click the layer. Dili kaniyang i-double click ha, dili pud kinang i-double click. Diri nga space, kini nga space good. Double click, and then check the template. Check the template box or checkbox. Okay. Last semester pa ni guys, I hope nga remember pa ninyo. Kudos or plus points yun atong mga naga-practice despite taas ang break and despite sa pandemic. Now add a new layer, mag-create ko og box, pero dapat ang ako ang fill is nakaset to none or kaning dash nga red, then ato ang stroke to black, and then make sure nga naka 10 points siya, or depende sa inyong reference. For me, I think ibagay ang 10 points. Ibutan ko lang siya sa i-frame ko lang siya, depende sa reference. Again, we need to remove this edge. Kung mag-remove tawag edge or mag-select tawag anchor, again guys, sa anchor ang tawag aning dot, edge ang tawag aning line. When we delete an anchor or an edge, atong gamiton dili kaning selection tool, kaning direct selection tool atong gamiton. Click drag, Control X to delete. There we have it. And then sa taas, we don't delete it, but we need to select the two anchors on top. Okay, nakaselect na siya. Manotice niyo na i-circle sa top. Pag inyo siya i-click and drag, ma-curve ang inyong edge. That is how we create a organic curves inside Illustrator. Ako lang na i-continue. Now just speed this up.
And boom, naa na tay base, naa na tay proper base sa ato ang body. Now let's continue with the horn. Maging matawag perfect square. How do we create a perfect square? Shortcut is M to toggle our shape tool, our square tool. So by holding shift daan, hold kog shift, then click and drag. No matter how big or small, perfect yun siya nga square. Boom, release. Ato na siyang i-rotate by 45 degrees, and then with our minus key kanang minus key, i-click na to ang pinaka-bottom ang core. There, na tayo triangle. Pero ang atong bounding box, which is kaning pula nga diamond, ato na siyang i-triangle pod by clicking object, transform, and then reset bounding box. Boom. So pwede na nato siya i-manipulate nga mataas para sa tong sungay. Alright. Okay, so press our R key to rotate rotate ang atong sungay, and then S to scale. Ana. Maybe move nito rin. Or can you put i-move? Boom. We now have our sungay. Pero i-remove lang nato ning kuan, kining line dire. So ang ibot is naghimo ko og anchor. Nag-add ko anchor sa head, then select this edge kaning line, then control X. Boom. Oops. Na mag-add na ta og yahang segment sa sungay. Pinto lang ni siya, click drag, click escape button, click drag, click, padayon lang. There. And we need to rename layer 2 to body. But of course, ang buhok, padayon po na to. Pwede ta mag-create og buhok nga pento lang, pero ang kanana is lisod ki siya perfect. So magamit ta og circle nga mag-add ta og anchors, then i-delete ang uban nga dili nato kailangan. Again, circle,
Okay. Next thing ani guys is to make sure nga ang tanan end point sa tong line is circle. So how do we do that? First is to select everything nga na end point ato sa window and then stroke. Where's our stroke? Tura, ang shortcut is shift F10. Control F10 there rather, sorry. Boom. By default, ang nakaselect is kani ang butt cap. Pero kung select is round cap. Boom. There we have it. We don't need that. Yung align, we don't need that. Itong button na is select ni siya kani ang group. Kani nga group i-select nato. I mean kani nga lines i-select nato and then i-group. Walay labot ning duha. Kani lang. Then you right click, transform, reflect, and then hit copy. Make sure nga make sure nga pag inyong pag-transform reflect naka-vertical siya, dili horizontal. Okay, horizontal yung flip instead nga vertical. Vertical copy. Then move it. So, pag ato na siyang i-hide ang reference, namatay body with a hair, with a clown hair. We need to add 2 more ellipse sa intersect nga line. Control Y para makabalo taas sa atong endpoint. Oops. Delete. Again, select add an anchor, select the unnecessary anchor, then Control X to delete. Mara na siya guys, balik-balik na process. So, notice na to kani siya dapat mawala na siya dring area. Magatag do ka ang select this this line here. Oops, kanila nga line. Samo kani nga line. Add 2 anchors. And then Control X. Make sure nga naka-active, na-select niyo yung edge kani nga edge. Boom. There we have it. That's all for me today. Make sure day guys nga body pa man ni siya. Napay other body parts which is i-lock ninyo ning body and then maghimo na pod mo og another layer for another body part. For example, kini is sa face. Practice always. Keep safe, face mask, face shield. That's all the tip for line art. Another video na po nang mo drop dedicated for coloring. That's all for me guys. Peace.